my honor to welcome Silvio Berlusconi, the Prime Minister of Italy, to Camp David. I've been looking forward to having a chance to spend some quality time in a quality place. We're going to have a good visit and meeting about our common interests, and we'll have a good lunch with my wife, and I've invited my brother and my sister. I want my family members to meet a good friend and a strong leader. We're making progress in the war against terror. I tell the American people all the time that we're doing everything we can to protect our homeland by hunting down killers one person at a time. And yesterday, thanks to the efforts of our folks and people in Pakistan, we captured one of the planners and organizers of the September the 11th attack that murdered thousands of people, including Italians. One by one, we're hunting the killers down. We are relentless, we are strong, and we're not going to stop. Secondly, I had a chance to speak to the United Nations to talk about another threat that we face, all of us face in the civilized world, and that is the threat of weapons of mass destruction in the hands of leaders who disregard human liberty, that do not believe in freedom. A leader in this case who's poisoned his own people, poisoned his neighbors, attacked in his neighborhood, and refuses to comply with United Nations regulations. As a matter of fact, defies the United Nations. And we're making progress. And so, Mr. Prime Minister, you're here at an important time. I look forward to talking with you, and thank you for coming. Thank you. Io sono felice di essere qui, di fianco al Presidente Bush, cui porto un'amicizia profonda, e sono qui come Primo Ministro di un paese che è un alleato leale e fedele degli Stati Uniti d'America. Stati Uniti a cui la mia gente porta una riconoscenza profonda, perché deve alla generosità di questa grande democrazia la sua libertà, il suo benessere, e ancora sempre ricorda che oltre mezzo secolo fa, grazie al sacrificio di tanti giovani americani, l'Italia e l'Europa furono salvati dal totalitarismo. Quindi io sono un alleato che è qui, un alleato sincero che sa di essere rispettato e ascoltato, e quindi parlerò al Presidente Bush con la massima sincerità, come si fa con un vero amico, e il fine è sempre quello di raggiungere una posizione comune con gli Stati Uniti d'America. Well, first of all, I'm glad to be here with President Bush, for whom I have a very deep friendship, and I'm here as the Prime Minister of a country which is a loyal and faithful ally of the United States of America. The United States is a country to which my people bears a deep gratitude, because it owes to the generosity of this great democracy, its freedom and its prosperity. We'll never forget the fact that about a half a century ago, through the sacrifice of so many young Americans, Italy and Europe were saved from totalitarianism. I'm here as a sincere ally, and I know that we, as an ally, we respected and we heard. So I'll be able to speak as a friend, speak truthfully, in order to find, as usual, common solutions and common positions. Thank you. E aggiungo una cosa ancora. I would like to add one more thing. Sure. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. Yeah. The English is very good. Here's what we're going to do. I'm going to call upon an American reporter. Silvio will call upon an Italian reporter.
I then will call upon an American reporter. Silvio will call upon an Italian reporter, and that's it. Because we got to go have our talks. Scott. And I will this time let the interpreter. Pardon me for not allowing her to work, but. Thank you, sir. President Putin is borrowing your logic to argue he has the right to attack terrorists in Georgia. Would that action be justified in your view? And are you concerned other countries, India, Pakistan, China, may use your arguments to justify actions they see fit? Il presidente Putin sta utilizzando la sua logica per giustificare l'intervento in Georgia. È preoccupato lei, Presidente, che altri paesi tipo la Cina, il Pakistan e l'India possono usare gli stessi argomenti per portare avanti le loro intenzioni? I made it very clear to the Georgian government that we expected them to rout out the Al-Qaeda type terrorists in the Pankisi Gorge. Io ho parlato chiaro con il governo della Georgia perché sradicassero e si eliminassero i terroristi di tipo Al-Qaeda che si stanno rifugiando nella valle del Pankisi. We are working with the Georgian government in training Georgian troops. E stiamo lavorando insieme al governo della Georgia per addestrare le truppe della Georgia. I have told Vladimir Putin that he must give the Georgians a chance to achieve a common objective. An objective that's important for Georgia, an objective that's important for Russia, an objective important for the United States, and that is to get the Al-Qaeda killers and bring them to justice. And so I urge him to continue to work with us, to allow the Georgians troops to do their job. E ho parlato con Vladimir Putin e gli ho chiesto di dare al governo della Georgia questa chance per permettergli di lavorare, perché dobbiamo raggiungere un obiettivo comune che è di interesse di tutti, della Russia, della Georgia e degli Stati Uniti, per ottenere l'obiettivo comune di sradicare e portare gli uccisori, gli assassini di Al-Qaeda davanti alla giustizia. And finally, one final point for the world to hear. Saddam Hussein has defied the United Nations 16 times. E poi, Not once, not twice, 16 times. He has defied the UN. The UN has told him after the Gulf War what to do, what the world expected. And 16 times he's defied it. And enough is enough. The UN will either be able to function as a peacekeeping body as we head into the 21st century, or it will be irrelevant. And that's what we're about to find out. But remember what I said in my speech. Now is the time to deal with the problem. Mi scusi, una parola I finale. should have clarified it by my statement. Una parola finale. I just clarified it by my. Should have. I just. Una parola finale per quanto riguarda Saddam Hussein. Saddam Hussein ha sfidato le Nazioni Unite ben 16 volte, non una volta, non 2 volte, 16 volte. Dopo la guerra del Golfo, le Nazioni Unite hanno detto esattamente che cosa l'Iraq doveva fare e lui ha sfidato e non ha fatto niente. Quindi le Nazioni Unite devono agire, altrimenti diventeranno un'organizzazione irrilevante. E lo scopriremo fra poco. E come ho già detto nei miei discorsi alle Nazioni Unite, adesso è il momento di far fronte a questo problema. Prego. Presidente Berlusconi, che genere di appoggio l'Italia è pronta ad offrire agli Stati Uniti nella vicenda irachena? Ma noi vogliamo avere una posizione comune con gli Stati Uniti ed ora abbiamo apprezzato grandemente la decisione del Presidente Bush di portare il problema sul tavolo del Consiglio di sicurezza. È chiaro che, come è stato qui ricordato, l'Organizzazione delle Nazioni Unite non può continuare a vedere diminuita la sua immagine, deve far rispettare le proprie risoluzioni, altrimenti perderà la sua autorevolezza. Well,
First of all, as I said before, we want a common position with the United States of America. And we welcome the decision of President Bush to bring the problem to the table of the Security Council. As it was stated clearly, the United Nations cannot continue to see its image undermined and its resolutions flaunted. E aggiungo anche ancora che la decisione presa dal Presidente Bush ha trovato l'accordo dei miei colleghi europei e anche l'accordo della Federazione Russa. And I would hasten to add that the decision taken by President Bush found the agreement of my European colleagues and of the Russian Federation. Thank you. Patsy. No. Oh, Saddam Hussein has defied the United Nations 16 times, stiffed the world for a decade. Why does he deserve one more chance? It's a very interesting question. Why don't you interpret the question? Se He stiffed l'Iraq, the world 16 times, why does he get another chance? se l'Iraq, Saddam Hussein ha sfidato le Nazioni Unite per 16 volte, perché deve avere il diritto a un'altra chance? First of all, the United Nations deserves another chance. Prima di tutto sono le Nazioni Unite che meritano un'altra chance, To prove its relevance. per provare che la propria autorevolezza. See, we're entering a new world. Stiamo entrando in un nuovo mondo. Wars of the future are not going to be like wars of the past. Le guerre del futuro non saranno come le guerre del We passato. fight these terrorists that hide in caves and send their youngsters to suicidal death. Noi diamo la caccia a questi terroristi che si nascondono nelle grotte e mandano alla morte i loro giovani con i suicidi. They strike America, but they're likely to strike Italy. Hanno colpito e colpiscono l'America, ma potrebbero colpire anche l'Italia. They hate freedom. Odiano la libertà. They also are willing and want to work with countries like Iraq to develop the capacity to deliver weapons of mass destruction. E sono disposti e vogliono lavorare con paesi come l'Iraq, che sono intenzionati a schierare armi di sterminio di massa. And therefore the international community must work together to prevent this from happening. So this is a chance for the United Nations to show some backbone and resolve as we confront the true challenges of the 21st century. It's a chance for the United Nations to show its relevance. And that's why I gave the speech I gave. E appunto la comunità internazionale deve dare prova in questo momento. Le Nazioni Unite devono dare prova della propria spina dorsale per far fronte a questa situazione, per sradicare questo problema. But make no mistake about it, if we have to deal with the problem, we'll deal with it. Ma non vi fate illusioni, se dobbiamo far fronte al problema noi lo faremo. Presidente, quanto può essere importante in questo momento il ruolo di mediazione dell'Italia, anche alla luce dello storico vertice di tratta di mare? L'Italia oggi sta svolgendo un ruolo che non aveva potuto svolgere sino a poco tempo fa. Si trova al centro di una rete di rapporti con le altre nazioni dell'Unione Europea, con i paesi del Medio Oriente, con i paesi arabi, ma anche con la Federazione Russa e col comune amico Vladimir Putin, che le consente di muoversi e di avere la sua parte positiva nell'interesse generale. Thank you all. Welcome to Camp David. No, you misunderstood. Two questions apiece. Sorry. No, 2 and 2, see. I'm in the middle, Mr. President. Oh, you want English translation? All right. I'm sorry. Okay. I thought you might have been trying to defy the two-question rule. Italy today Very good, is playing Scott. a role. The question was, what That don't matter, just write the is answer. Italy able to play the What is mediating role? The role of Italy. What is the role Now- of Italy at this moment? What's the role Italy is going to play? And the reply was, Italy today is just playing a role which wasn't able to play up to some times ago, because Italy finds itself at the center of a series of relationships with the countries of the European Union, with the countries of the Middle East, with the countries of the Mediterranean, and we have the special friendship with with the Russian Federation, with our common friend Vladimir Putin. So Italy is playing its part, and it's able then to play its role in this context. Thank you all very much.